Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. మనం జనరల్ క్యారెక్టర్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈజీగానే అనిపిస్తుంది. క్లాసిఫికేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని పోగొట్టడం కోసం ఈ క్లాస్. లెట్స్ బిగిన్ ద క్లాస్. దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ టెరిడోఫైట్స్. ఇక్కడ చూస్తే టైప్స్ ఆఫ్ టెరిడోఫైట్స్ అని మీకు కనిపిస్తుంది స్లైడ్ మీద. ఇందులో ఏ టెరిడోఫైట్ కూడా సిమిలర్గా లేదు. దిస్ ఈజ్ ఎడియాంటమ్, దిస్ ఈజ్ టెరిస్, దట్ ఈస్ డయోటెరిస్, అండ్ డ్రయోటెరిస్ అండ్ టెరిస్ బోత్ లుక్ సిమిలర్. And equisetum, only the cone part, the strobulous part of equisetum is shown here. It is Selaginella. This is the xylotum. Most of the examples of this Xylophyta are extinct. This is the living form belonging to the Xylophyta, where you can see only a rootless stem. Rhizoids are present. No vasculature in the root. That is why rhizoids only developed, and stems are provided with vasculature. And the next one is equisetum. This is equisetum. It's not mentioned here. It is equisetum. Equisetum. If you see the equisetum, the leaves are somewhat, they resemble క్యాచురీనా లీవ్స్. సరుగుడు చెట్లు అంటాం కదా, సరుగుడు చెట్లు ఎలా అయితే లీవ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో, సిమిలర్ టు దాట్ దీస్ లీవ్స్ ఆర్ just like casuarina leaves, and the leaves they have silica crystals in them. Because of the presence of silica crystals, these are little bit rough in nature. Texture is rough. These are leaves. Some of the leaves are modified into scale-like structures. Scaly leaves are there. It is one of the adaptations of xerophytic character. Adaptations to xerophytic environment. These are tubers. They are underground, and they are the perinating structures. This is the rhizome and tubers through which they propagate. And these are the cones called strobilus. These strobilus have the sporophylls which are compactly arranged. They are spirally coiled around a central axis. Because of that arrangement, compact arrangement, they look like a cone, compact cone. This is pteris. The leaves, how the leaves are arranged, see the picture. And these are called fronds, and behind the leaves, behind some of the leaves, they have the sporangia attached to the abaxial surface of the leaves. They are called sporophylls.
This is again equisetum. This equisetum called horsetails. It is equisetum again. This is Marsilia. Marsilia. పొలాల్లో చూసే ఉంటారు మార్సిలియా. ఎప్పుడైనా పొలానికి వెళ్ళే ఛాన్స్ వస్తే అబ్జర్వ్ చేయండి. మార్షీ ఏరియాస్లో కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ మీకు కనిపిస్తాయి. దీస్ ఆర్ టెరిడోఫైట్స్. So with this we have finished Pteridophyta, general characters and classification. So the general characters lo first manam em cheppamante these are the true land plants, first true land plants, and vasculature developed, and sporophyte is the dominant phase of the life cycle, and they reproduce vegetatively as well as sexually. Sexual reproduction is highly evolved oogamous type of sexual reproduction, and they produce male and female sex organs like Antheridia and Archegonia respectively. Antheridia, they produce the male gametes, they swim in water and reach the female gamete, and this kind of movement of the male gametes towards the female gamete by with the help of some secretions, chemical secretions secreted by the female sex organ. This kind of attraction and movement of male gametes is known as chemotaxis, and this aids in fertilization. Fertilization leads to the formation of a zygote. Zygote is the first cell of the sporophytic generation, and now the sporophyte flourish well and produce the stem, leaves and roots. And coming to classification, the classification shows that the phylum Pteridophyta is divided into 4 subphyla: Xylophyta, Lycophyta, Arthrophyta and Filicophyta. And these various examples also discussed in detail. మీకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ పోగొట్టడం కోసం నేను సైలోఫైటా అంటే సైలోటము, అండ్ లైకోఫైటా అంటే డ్రయోటెరిస్, లైకోఫైటా అంటే లెపిడోడెండ్రాన్, అండ్ ఆర్థోఫైటాకి ఈక్విజిటమ్, అండ్ లాస్ట్ది ఫిలికోఫైటాకి most known example, that is Pteris and Marsilia. Even Dryoteris is also one of the examples of the subphylum Filicophyta. So with this we have finished our Pteridophyta class. In the next session we'll discuss about a few multiple choice questions based on the concept. Thank you.